pesa whaatino ina fo i sa wanga. Le Universite o Samoa, i la tau o whengai ma suenga, ma wha mautu, wha maunga uma, ia i winga i sa wanga i sese, wa fiaile soifu o Samoa. Wha taisu mai mtala mai ao, tanga ruenga o puna oa whana turam sio manga, wha tai, i lo tau sao taua ni tai ao i lenga tailea, ia waso uma, lo whionga tamai tai pule, ma le pai on tanga ruenga. APTC Samoa, Whaptai mo ngā ruenga, whaptai mo sumai mtala mai ao. Mai se la oina, o sosi tangata, i le soifua, a oina, ina i manino, le whiau e peo nei ai tai o nei. Tā ngā ruenga tupe, whaptai tele lava. Sumai mtala mai ao, leo tele lava lo tu sao. Ia wale wha moe moe, o si o tātou watunu. Ia le nā wanga mai le komiti tanu ngā manono, ia e whaailoa fo ilo latou lango, ia i le tātou Paul Kalame le nei aso, ia e tāu fia sa wanga. Salvation Army, ia o se tasi fo i o paanga tō tino le tātou mālo le whaatino ina o ngā luenga, e tafi e se ai sa wanga i tōno le tātou utunu. Ele to e langona le sa wanga i lo ulau ele. O le whata funa ina ma le petia, o mea ele langona ia i lo unu. Ai whaingoa ina e oe o upa, o le olatanga, ma lo upui, o le vi inga lea i le tua. Ele to e whaia le la mo malama i le au, ele wha malama ina fo ia te oe le masina i lona sulu mai. Ai whaia i ova mo malama lama e whaavavau. E whai fo i lo watua mo matangofie. E leto e ngoto lo la. E leto e mawai atu fo i lo masina. A wai whaia lava i ova mo malama lama e whaavavau. E uma fo i aso lo whanua noa. O lo unu fo i a miotonu i la tau malava. E whai mo la tau le nuu e whaavavau. O le tātupu, o lau whaatoanga, o le ngā liwenga lea o ulima. E whai lea mō vi inga. O le toa i titi, e whai mato afe, ma le ua whaatau waa, whai lea manu malosi. O a ua iova, o te wawe o na whai o na lavaso. E awa tāle tua oi o le lauta, ai lau amato o to o le tō wha olo whaiva. Ma le wha autanga tau whalaula. O lea ua ta oto i le whaletele o whionga. Ma ua mena i ta fua o anenea. Ma o pa ia tau wee. E amata mai le whati alunga o le tai sama o le tai manua. Se ia pa ia le whati alalo. O le tai ula o nā whanua. I fili mapule tuu na tauwilo ai manu o malo. O le nei tae au, o te manatu o le au ata oto le ata o tau lelei, e pei ona miti i aile ta maitai o le ala taua. O lele fo iwa atoa tupe o le tau lafonga ta mali. Ua malu tau wee le malae o so tanga lelei, o tua o sinave maulo o muta o tua. Awa o lea ua o whanga poto Samoa. E te tala aloa ia le wha moe, o le se fulu ono aso, o le polo kalame o le malu i fale, lua afe, lua. Ua au i le autu. O tala talanga e whaafai lele. Awa le malu o tina mata maitai, o whanau, o ila tau e iaia fianga tu mau o le soifua, manaita maa. Ia mapu ane,
Mapua nei o tau se tanga. E se o lili wane le anga e whainga tā le tātou whesila whainga i le nei tai au ula. E tūla i ai lo uava, male mi ngao e te tau ai. Whai mawhawhonga o le fionga i le li min style mta ngā luenga o tinama ta maitai, a tina e o nuu maa fio anga maanga fisotai. Le fionga i a leota, laki la mostelesio, se i o mātou whata alofa, ma o mātou wofo alofa atu. Lau sunga i le taitai o le sauninga. Lau sunga i le whaiwhau fo mai. Lau sunga mo sese mailo. O lau sunga o le alipule o le kolisi whaiwhau a le ka le sia mea tutisi i Samoa nei mātunu e mamau. A fio lau a fionga i le tamaitai pāle mia. Lau a fionga fia me Naomi mata afa mulinu le lua. A fifio au tau a fionga i minsta o le ka peneta. A fio lau a fionga i le fufunga o le fono. Masui mamalu o le pāle mene o Samoa. Lau a fionga i le whaamasino sili, ma le vaenga o whaamasinonga. Susu au tau sunga i hau whaalupenga, le au whainga aluenga pa ia le atua i e ka le sia ese ese. Whaululunga o matanga aluenga ale malo ma whaalapu tonga tūma oti. Su lau sunga i le whaululunga o le malo au whaatasi i Samoa nei. Lau sunga le tamaito i fo mai. Lau sunga Simona Marinescu. Whaululunga o sui o whaululunga o paanga whaavao malo. Pa ia ili sao whainga o sui o nuu, sui tamaita i o nuu, ma sui o afi o anga. Sunga i pule a onga, ma le lau mua o a onga, ma senga taitasi. Le pa ia e o le au valaulia. Samoa ua poto i o na tūlanga whaalupe. Susu maia, tala mai o a au, awhiwhio maia. On behalf of the Honourable Minister, Leota Laki Lamos Telesio, I welcome you all to the official launch of the 16 Days of Activism 2022, our Malui Fale campaign on the theme, Intergenerational Dialogue on Nurturing Safe Spaces for our women and our girls, our persons with disability, and our men. Greetings and a warm good morning to our English-speaking invited guests. Dr. Simona Marinescu, the UN Resident Coordinator for the Cook Islands, Niue, Tokelau, and Samoa. Your Excellency, Ms. Emily Lugg, Australian High Commissioner to Samoa. Dr. Stuart Minchin, the Director General of the Pacific Community and the Director for the Human Rights and Social Development Program, who's joining us virtually this morning, Pulavinaka and Talo Falava. Members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. O Samoa e whaavai le atua. E au o manu o tātou whaamoe moenga, pe a au le atua mai tātou. E ia te au le awa ma le whaaloalo, e wala au atuai, se i tu whaatasi o tātou loto. Tātou momoli lo tātou whaamoe moe i luma o le atua. I le nei tai au. As a country founded on God, it is our calling to seek the heavenly blessings for today's program and for the rest of our Malui Fale campaign this year. May I call upon Reverend Dr. Moses Mailo, Principal of the Beulah Theological College, to lead us in prayer. Lau sunga, ele whaiwhiau, fo mai whaiaonga, sumaya. Ai ape a eliliu mua I lo uso nei o au tafa, pa talo faiai o amai o e malol soifua.
E mai whamanatu iai, e le ai se alofa i le Samoa. Turn to the person next to you and say hello, good morning, ta alofa. There is no love in violence. I apologize to our non-Samoan speaking friends, and I'm going to conduct this worship, very short worship, in the language of the Tautua Samoa, the Samoan language. O maia se tātou tāpua i le tua. O le asol nei u whaia le li, ia tātou oli ma fia iai. Le li ie, o te ai o iatu ia e whaola mai lava. O te ai o iatu le li ie, ia e whamanuia mai lava. Tātou te talo mo le ngang pa ia. Lo mātou tamae o i le langi, Pasanga e o mātou mata whale nganga i ate oele nei tae ao. Ma le loto file mu. A fio maia se ia e whapa ia ina le nei sao ninga. E ala i le mana o lo lava ngang pa ia. E ala ia Yesu ke riso lo mātou wali i malwhaola. Amene. O te whaita wina ni nai upu. Whamanatu o le tala le lei. Mai le hafiong pa ia le atua. Tusia Paulo le kalesia e Efeso, orona mta upo e 5. O te whaita wina whai upo e 2 2 Efeso e 1, whai upo mua mal whai upo e 4. Whaafonga maia i e fionga le atua. O outou whawhine, ia outou usiu stai ia outou lavatane. Whapeo na usiu stai i le ri. O tau tane, ia o tau walolo whātu ia o tau lava ava, whapeo ke riso foi o nā lofa mai i le kalesia. O tau whanau, ia o tau whalongo ia o tau mātua i le ri. A wā o le mea tonu lava lea. O tau tamā foi, aua nei tau wha ono atu ia o tau whanau. Ia tausi atu ia ia o inga māpopo inga a le ri. A manuia le atua ia nā fionga, pai tawina. O le whamanatu o le tala le lei, mo le whamoe moe o le mtanga ruenga le nei tae ao. Malu I whale. Se au tū mātango fie, pāwhitai le tapenanga. Awa malu I whale, malu fo I whafo. Ai a whaiele malu I whale. Lona winga o le manua mai whale. Manua sili lea na ti ngā. Ta pēnga tā. Ta lianga tā. Leanga o le manua e a fua mai tutonu. Le loto I whale. Tonu a inga I le vāo mātua ma whanau. A inga whale whainga luenga. A inga whao whai. A inga whale au lotu. A inga o le atua. O le tūlanga lea ua iai le whawhita uli le teminei. Sa wanga I tina ma whanau, whapea I lātou o iai mana onga whapitoa, ua le ai se malu I whale. Le ala foi leo le tusi atu o le apostolo inu ese o Paulo. I e ka le sia umai Efeso, maisi e pei foi le katsia I Kolose. Ina ia malu I whale le kalesia, ma ana o onga whakerusiano, e a mata I whea, e a mata I le a inga. The household.
E amata i le ainga kerisiano. E le o se ainga whaasosaiete. O le ainga kerisiano. O le whamanatu o le apostolo. O le ainga kerisiano o le ainga. E soifua whetausiai ianga tausili whaakeriso. Values, core values. E whaavai mai le soifua o keriso o malana e kalesia. Whaafonga o tou tina whawhine. Ia o tou usiusta. I le tamā. Ai eila mara siusiu. Pei o na usiustai o le e kalesia ia keriso. O le usiustai e fusia i le whaatuatua ma le whetali tonuai. Whaawhengainga. E wina manatu foi nisi ua pius le ustai sa o le. O ele tamā ia e alofa i le tina. Pai mai le whaiunga, pei o le alofa o keriso i le ekalesia. O le alofa e ofo ola. Le upu masani ei tātou o le sacrifice. Le alofa e ola ai le tamāloa mo lona to o lua tulou. E le ola mo ia lava. Ia whaalongo le whanau i la leli. Whaavai mea i a keriso malona soifua o le a inga kerisiano. Ma atua ua whaau uina e le atua. E avea mawhaia onga mua o le whanau i whali. Tamā aua le wha ono ia o tau whanau. A whai e wha ono le o te so. Tu na mea. A ia o ina ma wha tonu le whanau. Ia tupu lo lato fia i le ola o ina ma le lotu. Le mtanga luenga ma le atunu. O le fe au le tala le lei. A pe ato e wha fo i Samoa i le a inga kerisiano. Christian household. E whaavae ianga tau sili wha kerisiano. E tau mawhai wha atasi tangata uma. Tā ngā luenga, tamā, tina, atua fo'i ma whanau. Ngā lulue wha atasi male e kalesia malana fo'i whiau. Ia te ena le sāwanga. A ia awa o ina fo'i male ola usi ustai. Male ava fata, male whaaloalo. Na o fionga, ni minsta, mana mitanga, whai mai whai unga, o le onga le apostolo Paulo ina o uma, na whaamala malama le ainga kerisiano, ia o tou loto te tele i le rii. Male malosi o lona mana. Le anga tātou te le o tau matangata sā wā. Ma violent i isi tangata. Ai tātou te tau ma au o le pōriuli. A nganga le anga. O le taua wha le nganga. Ua whea ngai nei ma le tātou o tunu. Ina ia whāto i lalo le fili. O loo fia e nofo i tangata sā wā. Ma tangata ami o le anga. Tulou pa i o le tunu. Ina ia malu i fale tina ma whanau. Whaapea i lātou o loo iai mana onga whapitoa. Toi foi i le ainga kerisiano. E whaavae i anga tausili whakeriso. Manuia le whaamoemoe o se fulu ono aso. Ia sanga i ane ai o le tai. Awani ai mosi o tātou o tunu. Tātou te talo. O le vi inga ma le whaafitai e tū maupea lea i ate oe lea tua pa ia. A la whaai whangunga le lei lea tunu. Whaafitai o taunu manuia le whaamoemoe sa whauao whaupō. O manuia tai o lea tunu
Matu mau pea lo file mui lunga o Samoa ma ona tangata. Whaaftai mo minsta ma le matanga luenga i le langa i pol kalame Tautua. A wā Samoa ma sona manuia mo atai au. Whaaftai mo le whaoltanga. A ofo mai ai lo soifua ato toa. Se tai au a fua o le tangata se ma le sawa. Pa mangalo mai le atunu. E a fua mai maunga tele se ia o i le tinifu ma whanau la lo vaoa. Pa mangalo lo mātou o la sawa. Ma fau sawa. Ma mātou anga sawa. Wa a fia ai. Nai tina ma whanau. Fa pia fo i la tau o iai mana onga fa pitoa. Leri ie fa mole. Ia o ngane i pol kalame. E toi sa saa i le fao. Maua ni mafau fonga fau i le atunu. E lavea ina i o tangata mai lei e le fili. Fa manuia mai e fa moe o le nei aso. Ia sao mauli i pol kalame i lona sifuru ono aso. Pei o na fuafua ina. Pa manuia so se ati na e le atunu. Ia inga nu uma e kalesia. Ai mai se o tau mo whainga uma se o matou malo. Ia whapa ia ina ma whamanuia. Anga le lei ta i o le atunu. A wāre whafoe ina o le sao Samoa. Ia whaafulu mai langi la lato tō wha ma whiri ngā whaia. Whamanuia le nei au fia. A ta ape ma toi foi a inga ma ngā luenga. Ia whaasaunga le muina i mātou uma i o aoanga le lei. Mātou talo lava mo i latou uma o lo sawa ina. Ma tau mia o na o whai unga ma le pule sawa nisi tangata. Ia whaasau ina ma lavea ina i latou. I le mawhana whana o lava ao lofa. I unga luenga o le ne yaso. I le wha mawalunga ina o lovi inga. Ono i Yesu ki riso lo mātou wali i male whaola. Ua mātou wole matatalo tuai nei. Amene. Tātou whai u i le pese o saunia. Ele au whai pese. Tota lo sanga
Tātou whai. Tō mau mai ai lunga o le nei au fia, lo atunu malau whanau umai le lalangi, lo manuia le atua le tama, lo file mu malo alofa Yesu Kiriso lo mātou li, ma le mafutanga lilo malo lava ngang pa ia, nei se ia o i le whaavavau lava. Amene. Wa whaafafonga le langi le taulanga wasi itia. Whaatau to fo i lau sunga i le alipule, lau sunga i le whaiwheau whaiaonga fomai.
Ia le ta iala Tautua mo le tātou whaamoemoe le ngata i le nei tai au. Ia e o le whaasolonga o le tātou porkalame mo le sefuluono aso. Whaafteitele, se taimi sa noa le fionga i le Liminster, anga tonuina la utou tāpenanga whaaleanganga. Momoli atu fo i le mātou whaafteitele i le tātou au whaipese mo le tāpenanga. O sini au tuo le tātou whaamoemoe, o se tala anga, ai ole wa ai mamao le tātou malo, i le tau fiao sa wanga e whaasanga i tinamata mai tai mana ia tātou whanau. I la tau e iai a fianga tu mau o le soifua, manai tama, o le asau noa iai le tamao le tātou mtanga ruenga. Le fionga, le tātou minister, le minister o mtanga ruenga o tinamata mai tai, a tina e o a fioanga maanga fisotai. The keynote address will be delivered by none other than our one and only Ivor Mayo Champion, Honourable Leota Lucky Lamos Delisio. Na ua fionga i le Liminster, a fio maia mo lau saunoa ngautu. O le au mai au na moria la au I fonga. Au ale sau le ola na mana vaina ele tai o sauninga ele nei tai au. Wala ona ai tino matangi le lei, ma tili lata lata ai lo tato nofo anga nei I tulu pai o le nofo ali. Ma lo le tapena, ma lo le fola I lau sunga ele tai o le sauninga. O fe tau sunu I ao le langi ma o malu le nei tai ao manino ma le tai ao te toa. O mane e foi whaamai o matangi ala lua nei, o ao le au o su le tai o le sauninga. Fio le a fionga e le te mai tai pane mia ma le kapeneta, a fio fai pule o le pane meni, tai nane sui o malom whalapo patonga, o lo o ngā le lua e whapaanga ma Samoa, I le nei tau mawhainga. Ua poto foi muri futiafi, tasi Samoa o na pona o maona tula toa. Tai nane o na muri auma ese, mori mawina le nei wha moe tāua. O te tāile tawai ma sulua le to'o matula, peo le whitalainga le seo ngā ifuifo na le tua mao, whatu lou I le paia ma le maurunga o le nei tai awa. O tau paia ma sāle a vea, o le a mapu langoe e le tupitoa o ali. Ona ele popo I sautala, ma o Samoa foi, o le waa e whaau whingatā. E le se tasi na te mawhai o na tala matasoina o na tui whau. Ai tau ina o whae te whimalie, ma seu malu lupe o le tae au, ma wha tulou. Tulou lava. Wa malama I ulungalu le tapu I tea I le ano liu o le nei aso ma le wha moe. Wale masino foi whalau I loa le matanga ruenga I so se ala wha salalau. Tau mamoli atu ai le whaau maute o tau mawhainga o tala aloa ia I le aso mo aso e sifuru. O lo whaau tu ai le manulau tio le nei polo kalame e whapea malu I whale. O le anu whale atoa o le nei wha moe. O le tau mawhaile a vea sa moa ma sa tonu o sa loto mai sa wanga tinam ta mai tai. Whapea whanau I tonu a inga. Le nā malala ina le sasau whaafi, ma le sosolo wha mai o le nei wha fita auli I to tonu o le tato atonu. Ma ua tonu ai le to wha, al maa lo. Ta wala atu le mtanga ruenga o tinam ta mai tai. A tina e nuu maanga fisotai. E amata mea I se whamba ite ta ua le nei. Ina ia fisoso ani ai le itu paoli. E fo ia le nei wha fita auli matanga. O le susu enga o le saonga le mua a inga sa whaia I le lua afe. Whamawina ai whasfulu ono pasene la whae o tinana sau a ina I lato taito rua I le taimi a toa o lato whale o ngari. To e whaia le nei susu enga lua o sfulfitu
Ma wha maui nai, wa ono se 40% le a whae o tina na sawa aina. I le teimi atoa o le mawhitanga whare o ngari. Rona winga, e se 45% na si ti ai le a whainu mela, i to tono o le 45 sanga, ma o se si tanga mawae. Sa wha mauina ai fo i susu enga lea i le lua ota si fitu, e tu sa male iwa se 40% o le whanau, na sawa aina fo. Rona winga, ato tolu pe to 5 se whanau iti le ainga. E a fia u malawa la tau, i taimui umai wha tino aile ne ianga le alofa, i to tono ainga. O linga mai, ato e whai fo i se sisu su enga, e ono to e whai loa mai foi, wha au pe lungo le nei whainu mela. E tali tonu, sa tele ni tamu whainga au wale polo kalame ese, na wha tino ina e le tato malo mana pa anga. E tau mawhai e fo i aile nei totu ngā, ai panga lea, e le o whai tia lava, le wha tupula ia. Ua fia foi tau sanga o whai le nei polo kalame sifuluano aso, sang wha malo sia i lava au wala, tau fia aile nei wha mai, ai le ai lava. E lata ele miliona ta lai tau sanga tupu wha alu pa anga matato malo e alu i nei tamu whainga, ai le o fua mai tu langa e te tau o na iai. O te manatu, wa te tau o na whai se isi whainga, e ese mai lang inga o pese, tau wanga tau loto, tala tustusia, atu ti whanga, whainga loto. Mea tau mawha, semina, wholutanga, soalau pule, tā wale teu, ia, maisi la lan piniki, suili lan samsama, ia ale wala tātou la e iuli. Tātou tau sia ia, o le ai se suinga i le landu, o tātou filifilia mo le nei tau sanga. Samoa fea ea le anga nu olo tātou alanga i nei, e ola maoti le tamba e pui lana fea ngainga. Fea ea lo whaavae Samoa, whaavae i le atua. O le Samoa ea lea na manunu mai o tātou mātua walango mau mai atia. E tātou te soifua maolai. A o wai le tangata e fia malosi fia sili mwha o sa wanga. A e o le atua e ana le tangata na te le mawhaia o na whaia le mea. Ai se a ua manatu ai o e le tama malitane po wai lava. O lou whaati nonga o neia mionga ma nei sa wanga e te tau le leia ma e toa ai. O le ale au ngā na o ai le lotu ma alalanga i vi inga o le atua ai a mio pa a ma mio mata ngā whapeni. Tamu whainga ma wha i tele nei whata ua ai le a mata i tonu o tātou loto i whale peifo o sao noa i taitai o sao ninga. Malu i whale, nolo i aile tama anga malu, alofa, on sai fa pale ma lo loto to fa foi ai lo na au ainga malu i fale lo i ai tane i ai le alofa fa ke riso ma le loto maulalo e va ai lo to lua e ese le au le lei se pa anga tutusa malan fa nau oni o lo ata ua e fai mata mai o live i lona la o ai yaso o iluma malu i fale o lo teu le fe avatai ma le taui le fetausiai ma le tala noa fale a inga, taimi uma, maso uma. O le upo wale pese e whapea, ai le a inga le alofa, matango fia mea uma, fia leo uma. Maua ai le file mu, le ai se wha solo lo lei mea uma, pe ai le alofa i le a inga. Te maa e o Samoa, e leo le Samoa le tali o whawhitauli. Tautua nā lo fale nei tulu, o na le malu lea o lo ainga. Au tātou tala loa ia le nei polo kalame whātino mo le sifuluano aso, e una ia eile te e atu i sa wanga i so seanga. O te tua lalo atu i tamatane umo Samoa, o lo to i lalo popo i le nei winga maua lalo. Na iau tātou tula i mai, ma whaisi swinga. Ia manatua, o le ita, o le mai lei al tia Apollo, a o le mau o le poto, a ita, ia e nofo i lalo mai mawhauwhau. O le uta le vale, e tā mau i le mea ua ia manatu i ai. A o le uta le ata mai, e whatutu nai muto e mawhauwhau le lei,
o a taunu unga o lau sa wanga lea wa e mawhau e whai. O le toa moni le na, o lo whamatala mai e le tuspa ia. O le toa e na te iloa pou lea ma whaafoelo na loto, ai leo le whetaua i loto. Whai sou sao, ma sou sao, i le fōina o le nei ngase ua sa sao whaafi. Te mai o Samoa, malu i whale te maitai a te outou. Malu i whale tātou whanau i a outou. Malu i whale lo a inga i a te oe. Ia lo whamaile atua sili ese i a te oe ma, ia malu li tātou loto i whale, ina ia maua Samoa sa tunu tō while mu, a tātou whalau, mali whātua tua. O nisi vahenga tā ua le tātou polokalame o le a whaa lau iloa, lau iloa ai ni talatusi, ta iala moa o aonga, maata tifanga, whātau lava i le tau whio sa wanga. O le tau walunga o le aso, o le whailoa ai lea o le pese, ta iala le nei polokalame, ta iala ai le nei polokalame, na tūsia, ma o le au suia, sa au whai pese lau iloa i Samoa, o le puni ala waa. Mole atu le whaftai, ma le whamalo, iai lātou malava, whai sao le nei whamoe moe, ma ia whamanuia le atua i a te outou. Le awa ma le whaloalo, whai loa atu ai, wa tala aloa ia nei le tātou prokalame, mō le tau whia o Sawanga. O le Sawanga i tamai tai ni whanau witi, o whai ngoa ina, le malu i whale, mō le sifuru ono asa, so i fua, ma ia manuia. Reverend Dr. Moses Mailo, Honorable Prime Minister and members of Cabinet, distinguished guests, ladies and gentlemen. On the 25th of November every year, the world commemorates a violence-free day. It launches the beginning of a series of activities to promote a violence-free world. It is also a period to reflect on the many lives affected by the irresponsible actions of various people causing harm to others. It is a continuous plight that has affected most, if not all, of the countries of the world, and Samoa is no exception. This year marks the 10th year since Samoa celebrated the 16 days of activism. It has been 10 years of advocacy at all levels. 10 years of reviews, refocusing, reformulation of policies, legislation, planning of framework structures, but sadly, very disappointing results. The Samoa Family Safety Study conducted in the year 2000 showed that 46% of women had experienced domestic violence in their lifetime. The same study was redone in 2017, and it showed that this figure had escalated to 60%, an increase of 14%. Consultations conducted with stakeholders reported that 87% of women experienced threats of violence and 86% subjected to physical violence specifically, and about 10% raped by family member. The economic cost of a family violence is estimated to be between $98 million and $132 million, which is approximately 6 to 7% of our GDP. The data also shows that the majority of violence cases or incidents occur in the home. The statistics above are telling us that our families and communities are not safe, that our children, our people with disabilities, our women and girls, and even us men are no longer safe. A few years ago, the Ministry of Women, Community and Social Development and its partners decided to use the analogy of Malui Fale, Malui Fafo as the overarching theme of its advocacy for its programs on ending violence. This concept signifies the role of the family as the shelter for each of its members. The ideal representation of the home being a safe haven
can be transcribed by the design of a Samoan fale, where the front structure is in coherence with the back structure, and the oval sides on both ends basically wraps and title the whole fale structure, allowing for a space in the middle to exist. That space is the safe haven for everyone. That is the vatapuia, so that figuratively, when you speak or when you act, you do not disrupt that space. Otherwise, the house will collapse. It is critical, therefore, for that space to exist in harmony. Unfortunately, we have not been able to provide adequate support to keep that space in harmony over the past years, despite many different approaches. And today we are gathered to try once again. For this 10th year, the ministry has reflected on its journey and has recognized areas which we need to improve on as the lead ministry. Some of these key areas are incorporation of our traditional and cultural strengths and knowledge, incorporation of spiritual development as a significant part of our advocacy programs, strengthen coordination with the help of communities and our partners, focusing programs on families, as they say, charity begins at home, improving our monitoring and evaluation mechanisms, and improving the way we communicate programs and information. The theme of this year's commemoration is intergenerational dialogues on safe spaces for our women and girls, persons and disability, children and men. These dialogues will be done in the Samoan methodology of Folalefala or Roll the Mat. The dialogues and the knowledge sharing will focus on the key areas mentioned above. This year, we have also changed our theme color to black. I am told that whilst black is generally a negative color, depicting death, uncertainty, and darkness, black also means power, elegance, and solidarity. That using black for this campaign, we can stand together to end all forms of violence. I am told that the change of color is not a snub to the rest of the world, but more a publicity strategy to unfold our message for change. I sincerely hope that this change of color will have a positive impact on this campaign. Otherwise, we may have to choose another color next year. 30 years ago, Samoa ratified the UN Convention on the Elimination of Violence Against Women and Girls. Subsequently, we have developed policies and several instrumental documents to guide our ending violence, including various policies now in place. The Maluifale National Campaign aims to enhance our work for transformative changes as everyone's responsibility, especially commitment to safe homes for every family. Our government will continue to explore effective ways to ensure the elimination of violence of all forms against women and girls. A good example is the commitment by our government to provide funding for those in dire need of basic shelters and water supply. This year, our government have also given support to our NGO partners through provision of seed funding to support their operations. And government has committed about 1 million tala for these NGOs, and we will continue with this support so that we are able to condone this evil and eliminate it once and for all. To all stakeholders and to our development partners, we strongly believe that your help and support, we can do it. We applaud the achievements made so far with your help, and the award Samoa received in Mexico recently through the Global Spotlight, Leaving No One Behind, is attributed largely to your help. And with that, we thank you sincerely from the bottom of our hearts. We are also launching a few of our publications and resources for ending violence. It is a collection of poems and short stories from last year's 16 days of activism, which we have decided to share with the Ministry of Education, Sports and Culture,
as resources for our children. Secondly, we are also launching the Spotlight magazine, Stories for Change, the first ever Lufi Lufi Limalele gender responsive budgeting introduction training manual for Samoa. This is an outcome of a series of trainings conducted through the financial support of Spotlight, and I believe Samoa is the only country that has contextualized this training manual. We are also launching the third video advertisement for awareness on ending violence against children, prepared with the help of UNESCO. And last but not least, we are also launching a new theme song composed and sung by our famous New Zealand-based family group, the Punia Lava. On this note, I would like, on behalf of our government, to acknowledge with appreciation the significant support provided by our development partners, the Human Rights and Social Development Program of the Pacific Community, UNESCO, UNICEF, UNFPA, and UN Women, for both their financial and technical support towards this campaign. I would also like to acknowledge our local NGOs for their support for the various services provided in our efforts to end this injustice. I thank the communities of Samoa who have accommodated the various programs rolled out to them. Your continuous support is much appreciated. And I also acknowledge the support of our other government agencies that have been part of this campaign, and I thank you for your continued support in the future. I now declare the Maluifale 16 Days of Activism Campaign 2022 officially open. Toipua. O whamalo le saunoa, I lau fionga I le Liminster. I au mātou te talo whatasi ma le au fia. Maua pēr lau tō whaloloto, a wale whianga I ei matuwhinga whaale malo. The 16 days of activism since the start has been supported by both technically and financially by all our UN agencies. The UN agencies, together with our other development partners, have helped the government of Samoa over the years to implement some of our gender equality priorities, in particular, Samoa's efforts to end violence against women, girls, persons with disability, and our men. It is my pleasure to invite to the podium Dr. Simona Marinescu, the UN Resident Coordinator, for her remarks. Thank you very much indeed. Ila o susunga le whawhana inga whawhetai mo le tatalo amata. A fiola o fionga le sao whawpito, la o fionga le tamaitai palemia la o fionga fiamena o mi matafa. A fiola o fionga le minista o tina matamaitai, la o fionga le ota laki la mositele. Ile mamalu o ali matamatai minista masuyuma o faala potopotonga esese. Ua potopoto ile nei tae ao whai taulia mo tangata soifua uma o le lalolani talofa lava. Thank you, Reverend Minister, for the opening prayer. Honorable Fiamena Omi Matafa, Prime Minister of Samoa, Minister of Women, Community and Social Development, Honorable Leota Laki Lamositele, Cabinet Ministers, Chief Executive Officer, Dr. Mema Motusanga, our close friend in the pursuit of all the programs on gender equality and women's empowerment, distinguished guests who have gathered on this auspicious day for all the peoples of the world, talofa lava. On behalf of the United Nations and European Union, the two partners who brought to life the Spotlight Initiative and who work closely together on ending violence against women and girls worldwide, I am pleased to join you today for the launch of Maluifale campaign, 16 Days of Activism with the Ministry of Women, Community and Social Development. While ending violence is still an unfinished job in this country, and thank you, Honorable Minister, for acknowledging areas in which we have a lot more to work,
Close to 4 years from the launch of the Spotlight Initiative, Samoa is a profoundly transformed society. And owing to your unwavering commitment, the transformation will continue. After the launch of the Spotlight Initiative for the Pacific on 26th of February 2019 in Apia, that brought 50 million euros from the European Union to end domestic and intimate partner violence in the region, a whole of government, whole of society movement began in Samoa to recognize and protect rights, save lives, and improve relationships in the family and community. The Spotlight deeply rooted partnership within the society, within the community, unleashed the power of the rich culture and traditions of this nation to heal and renew and provide a safe space for women and girls to be respected and valued and to voice their needs and aspirations without fear. Women and girls we are acknowledging today are mothers, daughters, sisters, close relatives and friends, people like all of us demanding rights, equal treatment, and justice. 25th of November became a symbol of violence against women due to the assassinations on 25th of November 1960 of 3 Mirabal sisters by Rafael Trujillo, the leader of the Dominican Republic. I'm quite sure many of you know very well this story. The 3 young women were brutally killed for their political activism. It was only 19 years after, in 1979, when the Convention on Elimination of Discrimination Against Women came to life, and many more years later, in December 1993, when the General Assembly adopted the Declaration on the Elimination of Violence Against Women, opening the way towards eradicating violence against women and girls worldwide. Finally, it was on 7th of February 2000 when the General Assembly adopted a resolution to designate this day, 25th of November, as the International Day for the Elimination of Violence Against Women, inviting governments, international organizations, as well as NGOs to join together and raise public awareness of the issue every year on that date. Despite all efforts, over 1/3 of all women aged 15 and above are reported to have experienced one or more forms of violence at the hands of their intimate partners. Some 81,000 women and girls were killed intentionally in 2021 alone, out of whom 45,000 as a result of domestic violence. That means 5 women and girls are killed every hour, or 120 women and girls are killed every day in and by their own families, a horrible reality that we strive to put an end to globally. Recent data on domestic violence in the Pacific still shows high incidence of domestic violence and intimate partner violence, to a large extent driven by socioeconomic hardship brought about by the pandemic and the multiple crises we experience globally. The not so good news is that the coming years will not see those crises resolved. Most of the people everywhere continuing to experience shortage of food and increasing costs of living, which will add stress to their family lives. It is therefore important that we continue our efforts to cultivate unity and respect for rights and shared values in our families and communities to ensure we navigate difficult times together. Only through respect for one another can we reduce the burden of global economic distress on our families and protect what is essential to everyone's well-being, harmony and stability in the family environment. A recent study of the International Monetary Fund shows that in average, 1% increase in violence against women reduces economic activity by 8%. And the numbers in Samoa are also pointing to, unfortunately, unresolved incidents of domestic violence. We've witnessed, though, over recent years, the remarkable progress that Samoa has made in redesigning its policy foundation to promote and protect rights, including the National Policy on Gender Equality and Rights of Women and Girls 2021-2031, National Policy on Family Safety, Elimination of Family Violence 2021-2031,
national policy on childcare and protection for the decade we are navigating through, community sector plans 2021-2026, the law and justice sector plan that finally acknowledges the need for access to justice for victims of domestic violence, the pathway for the development of Samoa that also informs of a commitment of the government to fund the domestic violence agenda, the Interagency Essential Services Guide, and the District Development Plans, all aiming at advancing gender equality and ending discrimination and violence against women and girls in all forms. Also, the review of specific legislation led by the Samoa Law Reform Commission will lead to a much stronger and conducive law environment to eliminate all forms of inequality that may act as root causes of domestic violence. The initiative of the National Human Rights Institute to establish village safety, Tautua, Fuatino Pam Sua, and Dr. Walter Vermeulen, thank you so much indeed for believing in this program, for bringing the community closer to the United Nations, for generating this movement around the country to end violence against women and girls. We all have learned a great deal as to how culture, including arts, best express human soul and our quest for self-worth and well-being. Fafetai Tele National Reference Group. Liberia, Tajikistan, Honduras, and Zimbabwe stood no chance in Cancun. I do not think I ever cried as much as I did that evening out of happiness and gratitude to you all for taking the nation and the program up on the global stage. Thank you, Mema Motusanga, Gabriele Appel, Faringa, for making history for Samoa so many miles far away from this place. So where to from here? In 2 days, we hope our phase 2 of the Spotlight program will receive final endorsement from the Global Secretariat so that we could continue our work until the end of 2023. So we have another year ahead of us. And we have also been informed that the Secretariat included us among the countries for which additional resources will be mobilized so that our social cohesion journey in Samoa can continue beyond the lifetime of the Spotlight. UN Women here present, Mele, thank you so much for joining us today, and partners will continue their work on ending violence against women and girls, drawing on the UN partnership in the Pacific with the European Union. I would like to also express much appreciation for the great work that UN family put into the Spotlight initiative. UNDP, UNESCO, UN Women, UNFPA, and UNICEF colleagues, take a bow as the results of this program brought you all up on the stage in Cancun as well. On behalf of the United Nations Secretary General, I wish to thank you all at the United Nations and once again congratulate Samoa, the government, the civil society, and the people everywhere in the community for driving this powerful change. We stand with her. Samoa stands with her, united and acting together to end violence against women and girls, as this year's theme guides us. We stand for women's rights and dignity. For all the victims of violence, all women and girls who lost their lives and those who live in fear, may we never abandon this mission to correct the injustices of this world and end all forms of discrimination and inequality. In Maya Angelou's words, you may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise. Fafetai talalava soifua. Se toi tu whātasi o tō ao, e patipatia le saunoanga mātangofie. Thank you very much, Dr. Marinescu,
for affirming the UN's continuous support for the work of gender equality in Samoa. Ia, ua whaafonga le, pa ia o le tātou waofia I saunoanga, tulenga o le nei tai au. Ia lea ua whaailo ai mo tātou, le whaailonga tau aloa, na maua le tātou atunuu, ia mailo mātou atunuu o Mexico. O le poloketi o le spotlight, o se whamanuianga mo le ati ina e o avanua tusa o tamaitai malii, ai mai se lava I le tau fia o sauanga e whaasanga I tina ama whanau. O le poloketi le nei, na tutu whaatasi ai mata ngā luenga le malo, whalaba putonga tu maoti, o le paio e ka le sia o awhioanga. E whaatino ngā luenga tā ua, sa le mawhai o na whaatino ina I tau sanga ua mawai, o no tūlanga manisi o mafuanga. O le pese, matanga o le asa iai le whaapaanga, whaalapa putonga tu maoti, e pei ona sau noa iai le whaululunga o le whaalapa putonga, ma loa au whaatasi le nei tai au. O tanga, maupu na whatu. Whati ma whaatanga e nisi o tina matama itai I longa, sa taula mua e whaamaite ngā luenga ati nae, mō le saonga le mū, ma le malu o tina matama itai. O le pese o lo langi ai o lātou moonga ma moe mitinga, e whaame melo I le atu nuu le nei. E whaame melo I a tātou tū ma nganuu, e te to'o manga iai, ma malu iai, I lātou e mātou oi mata o tamatane. O le nei pese ua whaamanatu mai iai le loto te tele, e peiona la e ina le lanu liuli le nei aso. Whaali ai le loto te tele o tina matamaitai, e tūla I mai, ina ia tau fia sa wanga e whaasanga ia te I lātou. Le loto te tele, umata ngā luenga le malo, whaalapa putonga tu maoti, e ka le sia, ma le sau whainga o awhioanga. E tū lai, tu whaatasi, fatu ni suinga le lei, ina ia malu tina matamaitai I mā tātou whanau. O le awanoa le nei, e tu ina atu I lau awhionga, I a lua, na mulau ulu, tā utu, o le sui, o le CSO NRG a Samoa, mo le whaamatalanga, ma le tuu aloa ina mai, o le whaailonga tau aloa, na manu malo ai Samoa, whaatinonga tātou poloketi o le spotlight, I le lalolangi atua, I lana fionga, I le tamaitai pālemia, o le tātou champion, o le tātou siampini, I ngā luenga whaamaite, o awanoa tutusa o tina matamaitai, ai maise le tau fia o sau wanga, I te tonu o ainga. Petalaia, sau noa lawa fionga. E tū musu le tapisa I le vau. Se isa ili po fea le funga. Samo moli maota le feau. Ai fai mai, a manu le fono, I tula o le maunga. O whailo, ua tapu tupua, ua tapu tamasa. Ai fai mai a tapisa malai, o le whailo ua mamoli lapa o malo. A whailo foi ua tapisa, o nau whaiva o whaalo alonga. O le ale to e saili se fulu manusina, e toi whao popoina le fufonga o le aso, a wam sa ma whainga o le atunu, ua epa I le malai whai mai a ta whiloa I ta te uo, a ta whiloa I ta te fia. Nona ia pa ia o le atunu, a le ua tu matila le e pa ia o le malo, laua fionga ni tamaitai pale mia, a fionga I minsta, ka peneta, ma le loa o Samoa o poto. E le tā lava I tua se tala, leanga o lea e whamaite le u leo whai mai, o Samoa o le toa, o Samoa o le toa. O le whailo leo tasi o manu lauti, ua pine ai o Samoa o le toa. Le malalele ua lupepe I o tau mansila mau ele, tā lo whai I au tamasa. Whamaia,
ua le malu le whenga tausi. Ua mō mia se ia tūlai mai Samoa pe a whai o oe o le toa. Se ila langa le toi lalo. Talo whai. A whai tau I pasena e tū whesili. Se a le winga o le nei whai longa tau aloa. Ao le la le tusi. Aua nei vai le whiau. Tu malosi le whiau. E le toi lalo le atua e soifo pea. Ona whapelea. O le whai longa tau aloa. Ua whai e ai Samoa. O whai longa ia. O Samoa e tutu fantasi. E ngā lulu e fantasi. Se ia fofo le whawhitau. Lele wafe mai le whaloalo le pine lea. Ua tala whea ngai ai ma le se ei mai o lau fionga le tamaitai paramia. O le ulu ai tamaitai o Samoa. Ua taita ia le foe o le atunu. E ite a tama vale. Ai whai mai. E vavalo fo ia. Tupua le atunu. Lea wafe mai le whaloalo. O le ala lea. O lea wha manusina le whaloalo. Lea ngā watu mati ei Samoa le lalolangi. Whawhetai. Laua fionga le tamaitai. Kou o te neito le UN. Whawhetai mofso soani tau tupe o le talo Samoa. Sanga sa saa mai pēr ne stupe. Whawhetai le kapenata ma le ngā luenga whai. Lei o tau ao le fue mua. O tau e whalo longo iei le ngā luenga whai e mtanga luenga le malo. Ai a whalapu tonga tu maut. Ua tau le ai. E le moi tātou ai whai ma vi ingo le atua. Ia mumule tau langa. Ia ifo ane le nei mala. Ai tūlai mai se Samoa file mua le aso I luma. Le tātou komiti. Le pai ai o I lātou wa saune mori mai. A ngai maia. A ngai maia se I tau a ao le whai longa tau aloa. O le ai lea I le palemia ma le malo. O le tutu whātasi o mtanga luenga le malo. Whalap tonga tu maoti. E ale ngā luenga lau whai ngā luenga pa ia le atua. E ale pule li ma whai pule. E a sui o nu ma sui tamai tai wha malo le whaiva. Wha mai upo le pese. Sa moa u te alofa ia te oe. E pele lava oe le loto e. Ae manu whaiva le nei aso. Whai ma vi ingo le atua. Sawia! Yo. Ata. Yo e. Ata. Wala watu malfalo alo la wafionga te mai tai palmia. Sei tau a oina. Whai longa tau a loa o lau malo. Ata.
Tasi lua tolu wha. Whaau mai le tātou matanga luenga o tina matamaitai a tina e o nuu mawhioanga. Ia e o le walaulia e le paia o le tātou au walaulia. O le taimi e tau te sasa ai e whaali le tātou tutu whatasi. So ia. Ata, yep. Tina matamaitai o Samoa, tulai mai tātou sisiwa fatas. Ai au iuli, e pule ali mwhai pule, o tātou tuangane o le malu, lo tātou malu iala I malo. Yep. Atayai. Yep. Malie. Tasi lua tolu wha. O lo malu, o lau, o loo I lau tu vangana, o loo I lau ngangana, o loo I lau tu mauanga. Tātou porkalame, wa mai au na sau noa le fionga I tātou minsta, wha moe o le tātou wha paanga tanga luenga le malo, ma tātou wha la tonga tu maoti. E whaau ngā fōi le nei lau Tautua. E whaai lai, ma te tala aloa I ai. Nisi o polkalame Taua, au nisi o tusinga, na ngā lulu e whaatasi ai a tātou paanga, ma le fsosoani mai a tātou paanga whaavao malo, a wālava le tau fia o sa wanga e whaasanga I tina matamaitai. Today, we're also launching, as Honourable Minister alluded to, the Disability Benefits Scheme supported by UNESCO under the Social Protection Programme and the Government of Samoa. We're also launching the Malui Fale multimedia campaign to end violence against children, and this was done through the help of UNICEF Spotlight. We're launching today an anthology of poems and short stories by our children, supported by UNICEF. Launching also Spotlight Initiative Phase 1 magazine, The Stories of Change. And our Lufi Lima Lele GRB Introductory Training Manual, the GRB Handbook, and the participant booklet. I lo uava, ma lo whaaloalo, o te wala au whapitoa, whaaloalo atu, I laua fionga I le taitai o lo tātou malo. Laua fionga o lo sā taimua, whaawau e taimua,
i ngā luenga lelei ma ngā luenga whātino, ina ia malu tina matamaitai o le atunuu. Se ia fio mai, se o oti ina le tātou lipine, e whaalau ilo ai a tātou whaailo, ma tātou ngā luenga, tū whātasia le tātou mālo, mana pāanga. A fio maia, lau a fionga, e le tamaitai pāle mia, lau a fionga le sau whapitu. Ia te au le anganga fia e whaatino ia se tasi o vaenga o le tātou Paul Kalame le nei aso, ia o le tātou whaalau i loa, ma le tau aveina o le whiau o le malu i whale. Ia tālusia ia, e pei ona taimua o tātou mawhauwhaunga le nei aso le sunga le whawhiangainga, whaupopofo i le saunoanga le fionga i le minister, o le sui o malo au whātasi. Ia avea ia tā penanga mga ioinga o le nei tausanga. E toe tātou toe mawhau whau. O le ale mea le tupu le tātou atunu. Le ale mea ua le mawhai o na tātou fo iai le nei whawhita uli. O ai o iei le tali. O te taritonu, o le tali e ia tātou uma. A tātou le ngā lulue whātasi, o tātou lima whātasi, o tātou maua le nganga o le whetau sia, ina ia malu o tātou ainga. O le ale tele o tupe au mai, e tātou paanga, o awhiso soani, o awha alau iloa. Ai ale mawhai o na suia le tangata, lana mio, lona langona, ma le whaatinonga o na tiute, i le tausinga ina ia malu ai o tātou ainga, o whanau, o tina, o ta mafoi. E lei se suinga tātou te maua, i le nei whaafita uli o whengai mai tātou. Whaaftaitele, mo i lato uma, o e na whaisao mo le nei tāpenanga, ia ai maise vaenga tāua o le awhapeo na oti nai le lipine. E momoli atiri ai le tātou whiau. Ia manuia tele, ia le sefulu ono aso ngā ioinga. Tātou te atu ai i sauanga i totonu o tātou ainga. Ia manuia le aso. Pati mai le pa ia o tātou au fia. Whafteitele, lau a fionga i tamaitai pāle mia. Mātou tatalo i ei pēr manui o le atua. A wā lautu lai mai, tai mua le atunu le nei. Mamalue o le au wala ulia, malpai o Samoa u poto. O lea o tātou taunu mai i le vaenga o loo tuli loa, ma tuli matai. We have come to the highlight of this year's 16 days of activism. This year's celebration, the government and its stakeholders wanted to build on the momentum from the Spotlight Initiative Phase 1, and that is recognizing that our language, our culture, and our spiritual interventions are the core values and our ways that will help inform our interventions. O le nei tausanga, o loo tūli matai ai le miti, e toi fo'i lava, Samoa, i o tātou malo si anga, whaloto i whale. O lau utu vāngana, ma lau vaongangana, o au tū mauanga, whaatasi ai ma lau whakewisiano.
e momolia le feau, e sufia nganga, o tangata ua whaasala, ina ia o le feau, i a ai o finangalo. Sa talo sanga ina le tātou mtanga luenga, to maimanga vaa whātunga o le puniala vaa, mo se pese e au wai whātinonga o le nei tausanga. And without further ado, I am honored to present to you our very own Puniala Va'a for our theme song. Lau sunga i le whawhengainga, lau sunga la le peteru, lau sunga le whaletua mal tātou, au whai pese, a whiwhia maia. Let's put our hands together, give it up for Puniala Va'a. Ole ne yaso le loto whaafitai i le atua ia ona ole ne ia wanoa Tautua e pai e ona tātou wheiloai ma tuu whātasia o tau pinangalo ma o mātou loto i le whiau Tautua ma le au ngā i le sā wāina i to tono a inga. Sa talo sangaina e le pule sili, male matanga luenga o tina matamaitai, a tina e o afioanga maanga fisotai, se matou feilo inga, i le aso se fulu male lua o se tema, lua fe lua se fulu male lua, ma matou fono ai i le Lava Hotel. Matalo sanga mai, e tamaitai fo mai, e tamaitai pule sili, ma le matanga aruenga. Pe mawhai o na fatu e le puni a la vaa, le alii fai au ya lale peteru, ni mawhau faunga, a wale nei wha moe moe. Sa mātou wha longo longo, le sao noanga le minister, i le nei tai au, o au mai ai le langona o le sai, ma tuu fesili, ua tele tausanga o whai nei mea, ma a wala ese, o lo o whao ngā ina. A o le fesili la ua fionga le minister, male malo, o le ala le mea e whai. O la tātou wanga nuu, o le tala noa, o le whesa ngai, e whai i upu. Lea la ua mātou o mai, ua tuu upu i whātunga, ma le pese, aua le tusilima, aua le sai, ai tātou ono sai, ma faa waupea, lefe au, ma le ngā luenga tā lai, mo se file mu, sa wanga a inga. Le nao Samoa, se whaafi tauni le lalolangi a toa, ai a mata ia i tātou. Sa mātou te tālo mai, e fia fatu le pese ma pu e ina, o mai le aso, e le itali atu le matanga anuenga. O lea la, ua mātou tau mawhai le te tālo mai o le tamaitai pule sili. O lea le mea e mawhai o na mātou usuina, tā nei le whai le vaveau, whatoa a uma o na pue. Na o se vaenga,
A o le a mātou whaatali mai pera o fionga i le li minista man matanga aluenga le pule sili. A whai tau te whina ngalo i whātunga le puni ala waa. O na whai leo le mele ana mātou urua i tālu sanga mai ai. A good production o le pese. Ai ale ai, su el se tangata i whatuina le pese mo nei wha moe moe. O le tau mawhainga nei le puni ala waa. Sa wanga i ainga.
vaenga le nā ua mawhai o na mātou tuu whaatasia i le tā o le whānei le tai au. A o le tele ia o whātunga le puni ala wa e tā la whea ngai le lei ma le mawhauwhaunga mai se le au tū ma le whe au. O taimi o misa, taimi o whe ese a inga, o le pese na tūsia, mea moni lava, vā whe so o tai ma whā ia ese, ulu ngā li, ma misa lo malali, o whai atu loa, valu si futasi, a whei wasarau futasi, alu lo tau a inga, ai whai mai le upua lale, pau ale meo te mana o ai vini, se tamai titi se mama moe. Usi man whai fonga, se tamai titi se mama moe.
tamai titi se I mamumbo Kia po I atu Kia po I atu Na upele Se tamai titi se I mamumbo Kia po I atu Kia po I atu Ole fe au le au mai I. A ua le lave a me o le tino, lave mata o le tamaititi. Fe au le na o lo mai le pese lea. O le pese o le aso ai. Pese na tusia I la le Peteru, I le tausanga I lua afe ma le tasi. Lea foi na o whaalongo atu o lo momoli mai I upu o le nei aso, le whea ngainga, le tausala. Usi mai le whaafonga, le whea ngainga, le tausala. Le whea ngainga le tausala wase E mo o ilana pe a silafa a pepe mai o mata A whaata whai a wanga e peini Pe au lalanga e te ngao iai O whatu o tama Savini I mamala o au Boenga tama no talotoe fia vanga So mai ale au afa o malama I anganga E momoli ai lo tanga lala Oi oi awela sa pele pele Ole alo famoni le sam ole ole Talo le asosi male loto vale Ota na ota e safe Tumaya se au manga ela e Ibaonga ngana tate soai Ile hatu basa Se tautai mata palau lana pa Ele fausala hatu mua e fai aile aleanga Le feanga inga le tausala wani Ainga fa alala Esa sala fa apua o le fasa Leki o malama sawa ile fatu tala Masu ena tonu wailo ufimata Oi oi awela sa pele pele Ole ano famoni le sa ole ole Tala ole asosi male loto vale Ota na ota e safe Oi ave Suala upele Au mai aso alofa Se inga se Oi, away.